Okay, so earlier to this session, I just note down what are the concepts అంటే నేను ఏమేమి కవర్ చేయాలనుకున్నాను మొత్తం కూడా ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ బిఫోర్ అవర్ సెషన్. సో నేను day4 service.md క్రియేట్ చేసుకొని I have noted down all these things. Okay, let me go through the theoretical part whether I have missed anything. Okay, pod down agaane pod will come up. Okay, if you already shared the old IP address to test it, now everyone stop as the pod IP got changed. Okay, load balancer ఉన్నా కూడా if IP address is changing, service discovery concept ఇక్కడ నేను కవర్ చేశాను. Like I'm using labels on selector, we are going with the service discovery concept. Okay, తర్వాత service classification వచ్చేసరికి ClusterIP, NodePort, load balancer. Okay, so user communicate with parts using this ClusterIP service type if user is inside of the cluster. So inside of the cluster అంటే ఓకే. సో NodePort లో ఏం జరుగుతుందంటే డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ కి you should be if he or she wants to reach out to the pod which is inside of the cluster అయినప్పుడు we are assigning a port to that pod. Okay, anyway, I will show you. I'm just checking whether I have covered everything or not. Okay, yeah, let's come to the demo part. Okay, so now kubectl, let me increase the font size a bit. I'm not sure whether it is where is this? Maximize duplicate, rename, close, detach, full screen. Okay, increase font size. Okay. Okay, now I'm outside of cluster. Okay, there is one cluster. Okay, sorry, kubectl get nodes. ఓకే, నోడ్ మాత్రం ఒకటి రెడీగా ఉంది. ఆ నోడ్ నేను గెట్ ఆల్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నోడ్ అంటే మన ఈ డిఫాల్ట్ గా సర్వీసెస్ అనే ఒక సర్వీస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది నోడ్కి. దట్ ఈస్ ఆన్ 10.936 క్లస్టర్ అయితే ఆ నోడ్కి ఆటోమేటిక్గా ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది డిఫాల్ట్. దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వన్. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఫర్ దట్ వన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, సో ఫర్ నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ది Python application written by Abhishek Vermalla itself. So I'm going to his GitHub repository. అంటే అక్కడ డాకర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్గా నేను దాన్ని తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేసి I will run this application. Git clone. Okay, so we have what docker 0 to hero cd docker 0 to hero. Okay, so why there is one more? Okay, ls cd examples ls. So I need this Python web app. cd Python web app. Okay, so now we have a docker file, and this DevOps will give you the source code of the Python file. సో అది చూసారంటే ఈ manage.py తర్వాత డెమో డెవాప్స్ ఈ మొత్తం సోర్స్ కోడ్ అది వచ్చే విల్ బి రిటర్న్ బై ది డెవలపర్స్. సో మనము సపరేట్గా రాయలేము కాబట్టి టేకింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ అభిషేక్ వీరమల్లాస్. అండ్ లెట్స్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫోల్డర్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్ డెవాప్స్ డాకర్ ఫైల్ ఆల్రెడీ విచ్ వాజ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ requirement.txt. సో మనకి సోర్స్ కోడ్ ఉంది, requirement.txt ఒక ఫైల్ రాసి పెట్టారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ది డాకర్ ఫైల్. సో యూజింగ్ దిస్ డాకర్ ఫైల్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు create a image. So let's see the docker file once. What is there inside of the docker file? సో ఆ డాకర్ ఫైల్లో బేస్ ఇమేజ్ ఉమ్మంటూ తీసుకుని సో వీఆర్ కాపీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ requirement.txt అను డెవాప్స్ సోర్స్ కోడ్ అన్ని కూడా ఈ ఇమేజ్లో కాపీ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది నెసరీ అప్లికేషన్స్ Python 3 ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇట్ ఆన్ పోర్ట్ 8000. సో ఈ పోర్ట్ 8000లో ఎక్స్పోజ్ చేయమని చెప్పి చెప్తున్నాము. ఓకే, right, let's come out of this one.
Okay, let's create a image on this application. Okay, so before to that, let me log into my Docker login -u super 058. I think this is the user ID. Oh no, Docker login -u super. Okay, okay, login succeeded. So now I logged into my Docker repository too. So why I have logged in is I just want to save this into my repository as well. -t super 058. సో నేను దీనికి ఒక ఇమేజ్ నేమ్ పైథాన్ సింపుల్ యాప్ డాట్ డెమో. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. What happened? The legacy builder is build an image from a Docker file. Install the buildx command. No, -t. I think there is some issue. Okay. బ్రో లేదా లాస్ట్ డాట్ అవ్వు Sorry. లాస్ట్ లో డాట్ అవ్వు పేజ్ ఇచ్చేసి No, no, no. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ క్రియేటింగ్. యా, సో అంటే ఆ ఫైల్లో ఓకే డాకర్ ఫైల్ ఎక్కడుందో దానికి డాట్ అని మెన్షన్ చేయడం వల్ల, యా సారీ, కరెక్ట్, ఐ మిస్ దట్. Okay, so just give me a second. Batteries are draining. Okay, I think it's there. Okay, that's fine. Okay, so it's now it is creating the Docker image. Okay, it's done, I think. Okay, so now it's done. Okay, so yeah, just give me a second. Okay, so here, let me push this. Copy and paste the same one. Pushing, yeah, it's done, done, బ్రో done. ఒక డౌట్ ఆ సూపర్ 05 ఇచ్చింది కదా కన్ఫర్మ్ గా పోదా I mean, that is the username of my repository. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ డాక్ లాగిన్ అయ్యా కదా అంటే మళ్ళీ అయినా కూడా మన యూజర్ నేమ్ అనేది I think it's mandatory, bro. ఓకే. But we'll check it once again later. Okay, meanwhile, let me check it in my Docker Hub.
యాక్చువల్గా దానికి యూజర్ నేమ్తో పాటు రిపాజిటరీ నేమ్ కూడా ఇస్తున్నాం అనుకుంటుంది. విత్ ది రిపాజిటరీ నేమ్ సుభాష్ 058 అనుకుంటా. Let me check whether this image has been pushed into repository or not. Because I want to use this image now instead of the normal. So yeah, it got successfully pushed into this one. Okay. సో పైథాన్ సింపుల్ యాప్ డెమో సుభాష్ 058 అనే నేమ్ స్పేస్. అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే లైక్ ఐ మీన్ గివెన్ ది యూజర్ నేమ్ ఆల్సో సేమ్ అండ్ రిపాజిటరీ నేమ్ ఆల్సో సేమ్, దట్స్ వై ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేది రిపాజిటరీ నేమ్ సుభాష్ 058 అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ deployment.yaml now and I want to utilize the same image. సో నిన్నటి దాకా ఏంటంటే ఇంజినిక్స్ డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం. నో ఐ వాంట్ టు utilize this image vi deployment.yaml insert mode. Okay, let me copy deployment.yaml. Okay, so yeah, here it is. I think that image name, okay, that image name first we need to update where I had this. Okay, so image name వచ్చేసరికి just give me a second. It is not allowing me to do changes. Okay. Let me try to copy and paste it so that you won't get any errors. Okay. So తర్వాత what all we need to change is like, okay, so metadata name. Okay, so ఇక్కడ ఈ metadata name అనేది anything we can give, Python web app. సో ఇక్కడ నుంచి మనం లేబుల్స్ అనేవి ఇట్ షుడ్ బి ద సేమ్ యాజ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ది, అంటే ఒక డిప్లాయ్మెంట్ లో మీరు యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అంటే ఒకే డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో మనం ఇంకొక కంటైనర్ కూడా రాయొచ్చు కాబట్టి. సో లెట్స్ సే వితౌట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది సేమ్ నేమ్ ఫర్ deployment YAML as well as the pod instead of the deployment YAML. We'll see the significance of this as well. Python web app. So అన్నిట్లో నేను Python web app అని ఇచ్చాను. Okay, so this is fine. Okay. Now let's keep CTL apply -f deployment .yaml. Okay, so let's check whether this has been deployed or not. Get deploy. Okay, so 3 replicas ఇచ్చాము, but those are getting created, I think, as it needs to push from the container creating. So it's going on, still going on, because for the first time it has to push from the Docker hub and it needs to get all those details. Okay, so for the first time it may take little bit time. Let's check once again. Okay, so it's up and running. So deploy got create అయిందా అంటే, yeah, deploy is also fine.
సో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ రెడీగానే ఉంది. ఆ డిప్లాయ్మెంట్ లోపల పాడ్స్ కూడా, సో పాడ్స్ చూసారా, పాడ్ నేమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి రిలేటివ్లీ టు ది ఐపీ అడ్రసెస్. సో ఇప్పుడు నేను పాడ్ నేమ్స్ చూసినా కూడా, ఓకే, సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి 3, 4, 5 అని చెప్పేసి 3 పార్ట్స్ వచ్చినాయి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ డిలీట్ వన్, అగైన్ ఐ విల్ గెట్ అనదర్ వన్. kubectl delete pod. So until here we have seen yesterday. kubectl delete pod. But if you run get pods again, you got now with the 6, 3, 5 and 6. Okay, so we don't have any issue with the auto killing feature, but we have now issue with the IP addresses reaching out. Okay, so for that what we are going to do is, okay, so first ఈ క్లస్టర్ ఐపీ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము. minikube ssh, sorry, why it is command not found. Okay, so now you are inside of the minikube. So if you want to access this application 10.244.0.6, సో ఇది మనకి యాక్చువల్గా ఈ అప్లికేషన్ దే హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఇన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది పాత్స్. ఎలా డైరెక్ట్ చేశారంటే డైరెక్ట్గా డెమో దాంట్లో పెట్టుకున్నారు. సో యూఆర్ఎల్స్లో చూస్తే ఇక్కడ, సో పాత్ డైరెక్ట్గా ఇండెక్స్ ఉంది. ఓకే, వ్యూస్ ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ చెక్ దిస్ వన్. యా, హియర్. సో ప్యాటర్న్స్లో అంటే డెమో ఇస్తే కనుక డైరెక్ట్గా ఇట్ విల్ గో టు ది demo.url సర్వీస్ ఫైల్. సో అందుకని చెప్పేసి లెట్స్ గో విత్ ద డెమో. విల్ ఇట్ వర్క్? ఐ థింక్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు మనం. పోర్ట్ ఏ పోర్ట్లో ఉంది? 8000 పోర్ట్లో వాళ్ళు దే హ్యావ్ గివెన్ దట్. సో డాకర్ ఫైల్లో చూస్తే గివెన్ దట్ ఎక్స్పోజ్ 8000, పోర్ట్ 8000లో ఎక్స్పోజ్ చేస్తాము. Let us check once again why it is not giving any application. Yeah, if you see here, yeah, now you can able to access instead of your cluster. So అక్కడ ఏముందంటే ఆ పేజ్లో learn DevOps with strong foundation, and he has written something, and that is what it is showing. అంటే DevOps engineer, they can able to see that application is up and running. Okay, using that. So cluster IP అనేది యాక్టివ్ గానే ఉంది. So because of that we can able to access inside of the cluster. Okay, now let's exit from the cluster. Okay, clear this. Now I want to go for NodePort concept. Okay, so NodePort ఇందాక మనం చూసినప్పుడు what we have seen NodePort concept is ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైనా ఇలా యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, డెవలప్మెంట్ కానీ టెస్టర్ కానీ యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, హౌ వీఆర్ అలొకేటింగ్ ది పోర్ట్ నెంబర్ టు దిస్ నోడ్ ఐపీ. ఈ నోడ్ ఐపీ ఉంది, ఈ నోడ్ ఐపీకి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ అలొకేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా దే కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్. హౌ వీ కెన్ డూ దట్ అనేది చూద్దాం మనం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గెట్ ది ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ node. So 192.168.49.2. So if anyone is out of your cluster, so ఇప్పుడు ఆ pod నేను let me update the let me create one service.yaml file first. Okay, so vi service.yaml. సో ఇప్పుడు నేను ఆ service.yaml లో I will update. సో service.yaml మనం అప్డేట్ చేయాలి ముందు. సో అప్డేట్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, లెట్ మీ గెట్ ది service.yaml ఫైల్. సో ఇందాక దాకా మరి ఎలా యాక్సెస్ అయిందంటే క్లస్టర్ పోర్ట్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు క్లస్టర్ ఐపీ అనేది డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మీరు ఇందాక చూస్తే కనుక, లెట్ మీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, kubectl get all ఇచ్చినప్పుడు you have seen this service. So that this is a default service which is having the cluster IP. So that's the reason you can able to enter inside of the cluster and you can access the application. Okay, so that's the main reason. But ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే మీరు ఇదే అప్డేట్ చేయొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ ద
default for that node, which I don't want to disturb. So that's why we are creating a separate one for our application. Application కి separate గా చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి మన అప్లికేషన్ కి ఒక సర్వీస్ యామిల్ రాస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ చూసారంటే టైప్ క్లస్టర్ ఐపి. ఓకే, లెట్ మీ గెట్ ది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. Yeah. So here is the example manifest for a service type of NodePort that specifies a NodePort value 3007. Okay, sorry, 30,007. So now let me copy this one. Okay, so before to that, what I have written in the deployment.yml, I have given the name as Python web app. Okay. Let us create the service.yml. Insert. ఓకే, సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ రన్ ఆఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి యూజువల్గా అయితే కనుక మనకి పోర్ట్ రేంజెస్ 1 to 65,000 సంథింగ్ ఉంటుంది. బట్ క్యూబర్నెటిస్లో ఏం జరిగిందంటే క్యూబర్నెటిస్లో దే హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ ద పోర్ట్ రేంజ్ ఫ్రమ్ ది 30,000 to 30,767. ఈ రేంజ్లో వరకే మీ పోర్ట్స్ యూజ్ చేసుకోండి నోడ్ పోర్ట్కి అని చెప్పేసి మనకు ఒక డిఫాల్ట్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ వి నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆఫ్. సో ఎప్పుడైతే నోడ్ పోర్ట్ అని చేంజ్ చేసినప్పుడు వి నీడ్ టు గో విత్ ది this default NodePort range. Okay, so let me delete these two lines which are not required actually. Okay, even though if it is there, yeah, fine. Why to waste time? Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం అప్డేట్ చేయాలంటే, సో కైండ్ సర్వీస్, సో వీఆర్ యాజ్ యూ కాపీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. మెటా డేటా మీరు ఏదైనా ఇచ్చేయచ్చు. సో టైప్ చూసారంటే ఇక్కడ స్పెక్ టైప్లో నోడ్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ సెలెక్టర్ ప్లేస్లో we need to copy our metadata from the application. సో మనం ఏదైతే యాప్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చామో, ఇక్కడ లేబుల్స్లో మనం ఏమి ఇచ్చామో ఎర్లియర్ యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైథాన్ వెబ్ యాప్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే కాపీ చేసి అక్కడ పెడితే కనుక వి వాంట్ బి గెటింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్. It is not allowing me anything. Copy. Sorry. Okay. Oh, I think it got. Okay, let me write it down then. Usually it's better to avoid the hard coding and better to copy paste everything. Okay, so ఇక్కడ సెలెక్టర్ లో instead of the selector we are giving the app name and just give me a second. Okay, selector straight గా ports. Okay. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సెలెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది సెలెక్టర్ ఇట్ విల్ మ్యాచ్ అప్ విత్ ది డిప్లాయ్మెంట్ డాట్ యామ్ఎల్ లేబుల్. అక్కడ నుంచి మనకి ఆ పోర్ట్ని యాక్సెస్ అయ్యేలాగా చూస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసారంటే పోర్ట్ 80 అనేది ఆ సర్వీస్ ఐపీకి ఇస్తున్న మనం పోర్ట్ నెంబర్. ఈ టార్గెట్ పోర్ట్ అనేది అవర్ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్. సో ఇది 8000 ఉండాలి. సో మనం కంటైనర్ పోర్ట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేసామంటే 8000లో ఓపెన్ చేసాం. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ గివింగ్ టార్గెట్ పోర్ట్ 8000. సో ఇక్కడ నోడ్ పోర్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 30,000 to 30. సో నేను డిఫాల్ట్గా 30,007 ఉంది కదా, అదే ఉంచేస్తున్నాను.
Regarding these ports, we'll see once again. Okay. Now we have enabled service.ml with the type NodePort. Okay. So ఇప్పుడు దాని NodePort వర్క్ అవుతుందో లేదో టెస్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ అప్లై దట్ this thing kubectl apply -f service.ml. Okay, so service got created. If you see kubectl get all, సో ఇక్కడ చూసారంటే my service with the type as NodePort and with the cluster IP address something it has given, but the type వచ్చేసరికి NodePort అనేది మీకు ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఇది చూసారా 30,007 అనే NodePort తో ఎనేబుల్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ చెక్ దిస్ దెన్? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ ఆల్సో you need to you can able to access this one now using this node IP address. So using the minikube IP, you will get the node IP address. Let's get that minikube IP. Okay, so now try to do this curl http 192.168.49.2 under a port number 30,007. Let's demo. Okay, now you can able to access from outside of the cluster as well. So ఇందాక ఏం చూసారు మీరు? ఫస్ట్ యూ హావ్ సీన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్. నా ఇప్పుడు మనం క్లస్టర్కి మినిక్యూబ్ ఎస్ఎస్హెచ్ చేయలేదు, బట్ యూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్. By enabling the service type as NodePort, now you can able to access this application directly. That is the use of NodePort. Okay, and you can able to, I mean, if it is your local host, you can able to access this on your local browser as well if you are installing inside of. But ఇది మనకి EC2 instance కాబట్టి maybe we cannot able to access this one. So for that, I think that is what I have mentioned here. If you are EC2 instance, you need to allow. Okay, I think it will work. Depends upon the security group. I have updated the security group. Let's try this whether it is working on our browser as well. Try to copy this. Let's give it some time. I mean, while doing this security group update, I have updated the traffic from everywhere. NodePort ranges kuda. Maybe we need to explicitly. Okay, so yeah. Okay, so I think it is not working inside of the maybe not only security group, there will be several other features as well, like firewall and there will be many things which will come into picture while doing this. Okay, let me remove HTTP. S కోసం చూస్తుందా? సో I mean మనం HTTP ఇచ్చాం కాబట్టి it is showing like does not secure connection అని చెప్పేసి continue to site అని చెప్పేసి I think it is allowing us to access as we have allowed the all traffic, but still it's not be reached. Let us give it a few seconds, but that's okay. I mean, usually we won't utilize from the outside world, but if it is any minikube or local host అంటే మీరు minikube మీ local physical server లో యూటిలైజ్ చేస్తే కనుక it can be reachable. That is what I just wanted to highlight, but this is not required actually. Anyway, we can able to access from outside of the cluster on the terminal itself. So this is fine. So till now we have seen two things. Let me close this one. So cluster we have completed the service type అంటే cluster IP అనేది మీకు డిఫాల్ట్ ఉంటుంది అర్థం అయిపోయింది. నోడ్ పోర్ట్ చూసాము. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మినిక్యూబ్ లో వర్క్ అవ్వదు, బట్ వాట్ ఇఫ్ వి చేంజ్ ది type as load balancer అంటే విల్ సీ దట్ ఎడిట్ service.ml. SVC అనేది షార్ట్ కట్ ఫర్ ది సర్వీస్. సో ఈ service.ml అనే సర్వీస్ని ఓపెన్ ఎడిట్ చేయమని చెప్పేసి కమాండ్ ఇస్తాను. Just give me a second. I think that is the command.
బట్ సర్వీస్ మనం నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము? మై సర్వీస్, సారీ. సో మై సర్వీస్ నేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి లెట్స్ గివ్ ది మై సర్వీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. Do we have any hyphen in between? Yeah, there is an hyphen. ఓకే, సో ఇది మీరు రన్ చేయగానే, ఫైల్ రన్ చేయగానే క్రియేట్ అయిన service.yaml ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్వీస్ టైప్ నోడ్ టైప్ ఏదో ఉంటుంది. ఓకే, యా, హియర్ టైప్ ఇక్కడ నోడ్ పోర్ట్ అని ఉంది కదా, దాన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కింద మార్చేసేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, లెట్స్ గో టు ఇన్సర్ట్ మోడ్, కమ్ టు, ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే, నో లెట్స్ అప్లై దిస్ వన్స్ అగైన్. kubectl apply -f deployment, sorry, service.yaml configured. Now let's see kubectl get svc. Okay, I think it was not updated yet. Let's give it some time. Let's check it once again. It was not got updated somehow. Why? Okay, so yeah, I mean, as you suggested, like, I mean, by doing the change in this vi service.yaml, సో ఇక్కడ టైప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్డేట్ చేయగానే ఇట్ గాట్ చేంజ్డ్. ఐ థింక్ ఇట్ వోంట్ అలౌ us డూ ది చేంజెస్ ఇన్ ది దట్ మై సర్వీస్ ఫైల్. ఓకే, నో లెట్స్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అనేది రావట్లేదు. యూజువల్గా అయితే కనుక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చేంజ్ చేయగానే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ఎయిదర్ AWS ఆర్ EKS అయితే కనుక యూ విల్ గెట్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ విచ్ ఇస్ లైక్ ఏ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో దట్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. సో దీనికి సో అంటే ఈ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుని మనం యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఓకే, సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ 3 టాపిక్స్. So first we have covered the, as I told, ClusterIP, NodePort, and load balancer. But unfortunately, we cannot able to see this instead of the minikube. But whenever we are covering the EKS concept, then I will let you know how we are doing that. Okay. So then just wanted to cover this round robin method as well. ఓకే, సో రౌండ్ రాబిన్ అంటే ఇందాక ఫస్ట్ మీరు అడిగారు కదా, లైక్ హౌ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని చెప్పేసి. సో బిఫోర్ టు దట్ లెట్స్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ది సర్వీస్ డిస్కవరీ ఫైల్. సర్వీస్ ఫైల్లో మనం ఆ యాప్.yaml అంటే మనం ఇన్ కేస్ ఎనీ చేంజెస్ అంటే ఈ రెండు సేమ్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాము. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ సమ్ చేంజెస్ హియర్. లెట్స్ ట్రై అండ్ నేను మినీ క్యూబ్లో కాదు, బయట నుంచి. ఓకే, లెట్ us keep this service.yaml from the as a node port itself. Okay, kubectl. So whatever you are doing, if you are doing any changes in the YAML files, so first thing you need to do is kubectl apply. Okay, then only the Kubernetes will get to know the latest updates on that YAML files. Okay, so this is fine. Now what we are trying to do is service discovery will work or not if the labels are not matching. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే kubectl get minikube IP తీసుకుని, okay, I will try to access this one. curl -l http 192.168.49.2. So what is the node port number? 30,007. Okay, 3007 last demo. Okay, failed to connect, couldn't connect to server. అదే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎడిట్ చేసేసి కరెక్ట్ పెట్టేసి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి.
Okay, and apply this. Now let's try to access this one. Yeah. సో అక్కడ ది సర్వీస్ డిస్కవరీ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో మీరు ఆ లేబుల్స్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వకపోతే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ టు యాక్సెస్ దిస్ అప్లికేషన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మ్యాచ్ దట్ లేబుల్స్, definitely you need to provide the same name provided in the deployment.yaml in the service.yaml. Okay, then only even if it is a load balancer concept also it will allow you. So దేనికైనా కూడా ఆ సెలెక్టర్ అనేది bare minimum that you need to be aware of. Okay, సో దట్స్ ద మెయిన్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఐపీ అడ్రస్ పిక్చర్స్ లో ఉండట్లేదు, ఓన్లీ దట్ లేబుల్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, లేబుల్స్ అండ్ ది సెలెక్టర్స్. ఓకే, సో వీ హావ్ సీన్ service discovery as well. So what and all we have covered? So first we have covered the service discovery, and then we have covered the cluster IP, and then NodePort and the load balancer.